Hello student, how are you? So in last video lecture we studied the Arrhenius equation and collision theory and the graph of Arrhenius equation, that is the graph of activation energy. So in this lecture our first point, that is determination of activation energy by using Arrhenius equation. Determination of activation energy, that is symbol EA, by using Arrhenius equation. So what is the formula of Arrhenius equation? Now we know that is log to the base 10 K is equal to log to the base 10 A minus EA divided by 2.303 RT. EA divided by 2.303 RT. Or I am writing here also, that is log to the base 10 K is equal to minus EA divided by 2.303 RT plus log to the base 10 A. So you can write anyway, so don't worry about that. So now if the temperature difference, initial temperature is T1 and final temperature is T2. So initial rate constant is given by, that is K1, and final rate constant is given by, that is K2. We have one condition now. Suppose reactant is converted into product, then initial to final. So in that way, initial temperature of reaction is T1, final temperature of reaction is T2. So initial T1, so rate constant K1, final T2, so rate constant K2. Okay, now we have to write this form of equation. So point to be noted that as temperature increases, rate of reaction also increases. As temperature increases, rate of reaction also increases. So you can ask me how. So let us say rate of reaction is given by, rate is equal to K in bracket A and in bracket B, whatever the reactant are, power n or x or y. So rate is equal to K. Okay, as temperature increases, rate of reaction increases, that is rate constant K also increases. Now we have to understand it more clearly. Let us say if we have two beakers, okay, if we have two beakers, beaker number first contains normal water. Okay, beaker number 2, that is beaker number first, that is beaker number 2. Beaker number 2 consists hot water. Okay, so if we add an ice cube, to beaker number first, and if we add ice cube to beaker number 2, what will happen? Beaker number first contains normal water, beaker number 2 contains hot water. Okay, so my personal opinion is that beaker number second consists, ice cube is easily dissolved as early as possible, is dissolved in hot water as compared to normal water. Beaker number 2 मध्ये आइस क्यूब लगेच विरघळेल, बीकर नंबर फर्स्ट मध्ये आइस क्यूब विरघळेल, पण याच्या तुलनेनंतर अगोदर हा विरघळणार, नंतर हा. How it is that happen? So you have to understand it more significantly.
in bigger number 2, there is temperature is increases. Temperature is greater as compared to normal water, bigger number first. So in that case, temperature increases, the speed of ice cube is dissolving is also increases. Rate of reaction म्हणजे स्पीड. टेम्परेचर वाढवल्यामुळे आईस क्यूब विरघळण्याचा स्पीड वाढला ना लगेच याच्या तुलनेमध्ये. सो ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, सो this is our introductory point, that is I am explaining why temperature increases and rate of reaction increases. Now we have two conditions. Condition number first, that is equation number first, I am using temperature 1 with respect to rate constant K1, temperature 2 with respect to rate constant K2. So now we have to write another equation, log to the base 10 K1. This is the general equation that is given by scientist Arrhenius. So now log to the base 10 K1 is equal to log to the base 10 A, log to the base 10 A minus EA divided by 2.303 RT1 or 1 by T, 1 by T1. So nothing problem with that. So equation number 2 consists log to the base 10 K2 is equal to log to the base 10 A minus EA divided by 2.303 RT2. I am changing rate constant K1, temperature T1, rate constant K2, temperature T2. Okay, so our next step is we have to subtract the equation 2 from equation 1. Okay, so we get, I am erasing that. So finally we can get equation 1 मधून equation 1 वजा करा. So what is our next step? Log to the base 10 K2, okay, minus log to the base 10 K1, okay, is equal to, हे वजा करायचे म्हणजे हे कॅन्सल आउट झालं ना, हे वजा करायचे. लॉग टू द बेस 10 ए मधनं लॉग टू द बेस 10 ए गेल्यावरती ते नील झालं. सो आय एम नॉट रायटिंग दॅट. सो देन नाउ subtract equation 2 from equation first. Log to the base 10 K2 minus log to the base 10 K1. So log to the base 10a and log to the base 10a cancel out. So minus, point to be noted that minus EA divided by 2.303 RT2. Okay, minus EA divided by 2.303 RT2. Okay, minus and this minus converted into प्लस. दोन मधनं पहिले इक्वेशन वजा करायचं, तिथं ऑलरेडी आपलं मायनस आणि हे मायनस प्लस झालं. EA divided by 2.303 RT1. Okay, this is our next step. Now the conclusion is that I think I can use here logarithmic rule. So we converted into log to the base 10 K2 divided by K1 is equal to, so common काय काढूया बघा ना आता. EA divided by 2.303 R and EA divided by 2.303 R हे मी कॉमन काढलो. EA divided by 2.303 R हे कॉमन काढलं. राहिलं काय बघा, मायनस 1 by T2 प्लस 1 by T1 राहिलं. बरोबर, मग आपण असं लिहूया ना त्याला, 1 upon T1 minus 1 upon T2.
1 upon T1 minus 1 upon T2. So final equation that we get, log to the base 10 K2 divided by K1 is equal to A divided by 2.303 R. काय होणार आहे बघा आता, मॅथ्सचं बेसिक मॅथ्स आपलं चांगलं आहे. T2 मायनस T1 अपॉन T1 इंटू T2. बेसिक मॅथ्स तेवढं आपलं चांगलं आहे, त्यामुळे अडचण येणार नाही. T2 मधनं T1 जातो, रूल आता काही मी सांगण्याची आवश्यकता नाहीये. T1 इंटू T2, T2 minus T1 divided by T1 into T2. This is our final equation for determination of activation energy by using Arrhenius equation. Okay, now please take a screenshot of this equation. Okay, now our next point is that is effect of catalyst on rate of chemical reaction. Effect of catalyst on rate of chemical reaction. Effect of catalyst on rate of chemical reaction, ROR. So what is meaning of catalyst? As you already know, what is the meaning of catalyst? Catalyst means the substance which increases rate of chemical reaction. Increases rate of chemical reaction. The substance which increases ROR, that is called as catalyst. Okay, reaction चा स्पीड वाढवतो. विदाउट कॅटलिस्ट पर रिएक्शन होतं, तर कॅटलिस्ट टाकलं की लवकर होणार. आपण कसं समजू शकतो? समजा आपल्याला जखम झाली, बरोबर, जखम झाल्यावरती जर क्रीम नाहीच लावली तरी जखम बरी होणार का नाही? समजा 8 दिवस लागले, जखम बरी होणारच ना, ठीक आहे. आणि जखम झाल्यावरती जेव्हा मी कंटिन्युअसली क्रीम लावतोय, किती दिवसात बरी होणार? 4 दिवसात झाली. म्हणजे क्रीम कोण आहे? कॅटलिस्ट, बरोबर. तुम्ही नाही कॅटलिस्ट वापरला तर रिएक्शन होणारच आहे, वापरलं तर लवकर होणार आहे. अलग लक्षात. That is the exact meaning of catalyst, the substance which increases rate of chemical reaction called as catalyst. Now, what is the effect of catalyst on rate of reaction and what is the role of catalyst on rate of chemical reaction? Let's see. Now, we'll take the first example. So decomposition of KClO3, decomposition of KClO3. So what is the reaction? KClO3 च decomposition करतो product KCl, balance आपण नंतर बघू. MnO2 हा catalyst आहे. Okay, now decomposition of KClO3 takes place at high temperature and using MnO2, manganese dioxide, as a catalyst. If we use MnO2, then you will get as early as possible main product, principal product, that is KCl. Okay, without using catalyst, reaction is also takes place, but it takes more time. So you have idea regarding catalyst increases rate of chemical reaction. Without using catalyst, rate of reaction is not increases. Catalyst, the main basic use of catalyst to increase rate of chemical reaction. Now let us consider that another example, that is decomposition of hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide, decomposition of H2O2. As you know, the reaction is given by balanced chemical equation, that is twice of H2O2. The product is water and oxygen. So I am directly balancing, already balanced with that. So
without using catalyst, this reaction is also happening there. So if you use catalyst, the reaction takes less time. If you use catalyst, reaction takes less time, increases rate of chemical reaction. This is the basic principle for using catalyst. Now, in that equation, we have to use, if we use iodine minus catalyst, then reaction takes place with lesser time. So, now there are two conditions are there. Number first, for given that equation, if we can't use catalyst, then you have to spend 76 kilojoule per mole energy. 76 kilojoule per mole energy. Okay. Or condition number 2 is that if we use iodine minus as a catalyst, so you have to spend 56 kilojoule per mole energy. 56 kilojoule per mole energy. याला तोडायचा असेल H2O2 ला पेरॉक्साइडला विदाउट कॅटलिस्ट ऊर्जा जास्त खर्च करावी लागणार आहे. कॅटलिस्ट वापरून तोडला only 56 kilojoule energy is required. So the role of catalyst is given by less time, rate of reaction increases, and less energy is required. Okay, now we have to understand it more significantly in another way by using plotting the graph of rate of reaction versus reaction progress. Okay, so we have to plot a graph for rate of reaction. We have to plot a graph for rate of reaction versus reaction progress. Now in this point there is equal to R is equal to 0 because reactant energy of reactant is 0, but you have already know the reactant having mass and having energy. The sum reactant having mass and energy. मी लास्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये एक्झाम्पल दिलेलं होतं कोणतं की तुम्ही टी बनवताय, भांड्यामध्ये सगळं काय घेतलंय त्यांचं काहीतरी मास आहे ना, टी पावडरचं, शुगरचं, मिल्कचं, वॉटरचं मास आहे, म्हणजे एनर्जी पण आहे की नाही, म्हणजे झिरो असू शकत नाही. म्हणून ती एनर्जी म्हणजे ही एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ रिएक्टंट. देन we have to cross this threshold frequency line. Last video lecture I am explaining in detail with that point. Threshold energy या पॉइंटला आपण म्हणतो. Okay, now we are giving 76 kilojoule per mole. I am using the previous example to understand it more significantly. So if I am giving 76 kilojoule per mole energy, then breaking of reactant bond takes place and it crosses potential energy barrier or activated complex. Then making of formation bond takes place. That is, reactant are converted into product. As we know, this point to this point is known as threshold energy. Okay, now I am joining this point. Okay, now consider that this point to this point, it is activation energy.
So activation energy for that given reaction is 76 kilojoule per mole. 76 किलोजूल पर मोल उष्णता दिली तरच रिएक्टंटचं प्रॉडक्ट मध्ये होणार आहे, बरोबर. सो ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विल बी 76 kilojule per mole. Okay. Now without using catalyst it is happening. It happens. So now I want to use catalyst. Iodine minus. It acts as catalyst for decomposition of peroxide. So if I am using iodine, so reaction, I am plotting another graph. Then I am combining that. Okay. Then please point to be noted that if I am using iodine as a catalyst, this is the energy of reactant. Here it is, reactant is 0. This is threshold energy line. So only 56 kilojoule energy is required for decomposition of hydrogen peroxide. Okay. Now compare these two graphs at one time, or combine these two graphs at one time. It gives. So answer is on the way. So I am not taking the formality for that purpose. ER, energy of reactant, you have to write that purposefully. So that is the threshold energy line. Okay. Now without using catalyst, first of all, there is 76 kilojoule per mole activation energy. Without using catalyst, there will be 76 kilojoule per mole activation energy. If I am using iodine minus as a catalyst, it requires only 56 kilojoule per mole energy. So with using catalyst, the activation energy will be 56. Okay. Without using catalyst, point to be considered that this point to this point is 76 for without using catalyst, and this point to this point by using catalyst. Okay. So catalyst decreases activation energy, ना. Catalyst activation energy कमी करतो. Catalyst decreases activation energy. त्यामुळे कमी ऊर्जेमधनं प्रॉडक्ट मिळतोय आपल्याला. कॅटलिस्ट टाकला की कमी ऊर्जा खर्च करून प्रॉडक्ट आहे. कॅटलिस्ट नाही टाकला की ऊर्जा जास्त खर्च करून प्रॉडक्ट आहे, वेळ पण जास्त आहे, बरोबर. मग या ग्राफवरून क्लिअर कट अंडरस्टँड होते की कॅटलिस्ट जर वापरला तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी झालेली दिसते, आणि नाही वापरला तर हा बघा ना एवढे 76 किलोजूल पर मोल आहे, बरोबर. त्यामुळे विथ युजिंग कॅटलिस्ट इज मच बेटर than without using catalyst. Okay. Alternatively, तुम्ही असंही समजू शकता, जर तुम्हाला या पद्धतीने मी सांगायचं जर झालं, तर बघा ना, समजा हा ए पॉइंट आहे. या ए पॉइंट वरती देयर इज 100 peoples are there. Okay. These people want to go to the B point. But there is an obstacle. खेळामध्ये बघितले ना, 5 feet obstacle आहे. बरोबर. आता let us consider that molecule of the reactant is small, is large. There are different in shapes, size. Okay. रिएक्टंटचे मॉलिक्युल्स आकार कमी जास्त आहे, लहान मोठा आहे, आकार वेगवेगळा आहे. तसं 100 पीपल, त्यापैकी काही लहान आहेत, काही वृद्ध आहेत, तरुण आहेत. ठीक आहे. 5 फुटाची लाईन क्रॉस करायची, पळत पळत यायचे, जम्प करून बी पर्यंत पोहोचायचे. असं बघतो ना आपण, 5 फुटाचं एक ऑब्स्टॅकल केलं, मी पुढे पळत पळत गेलो, मारायचे. 5 फुटाचं ऑब्स्टॅकल आहे, किती लोक क्रॉस करतील? 100 पैकी किती पर्सेंटेज? लेट अस से 40 पीपल क्रॉस करतील.
40 पीपल क्रॉस करतील असं मानूया, बरोबर. आणि हाच जर मी ऑब्स्टॅकल 2 फीटचा केला तर 2 फीटचा केला तर आता पॉसिबिलिटी किती आहे? 2 फीटचा केला तर 100 पैकी किती जातील? सरासरी काही लहान बालकं असतील, वृद्ध असतील ते सोडून द्या, 100 पैकी 80 तरी जातील का नाही? 80 तरी जाणार का नाही एवढं क्रॉस करून, बरोबर. म्हणजे कॅटॅलिस्ट सारखंच आहे ना हे. जर कॅटॅलिस्ट वापरला म्हणजे मी कॅटॅलिस्ट आहे, मीच अंतर कमी केलं, आता रिएक्शनचा रेट वाढला. ओके, मी जिथं 5 फीटाला मी कॅटॅलिस्ट नव्हतो, ते जसं नॉर्मल होतं तेच 5 फीटाचं ऑब्स्टॅकल होतं विदाउट जम्प करा, आणि ते 5 फुटाचं मी कट केलं, बरोबर. मी कॅटॅलिस्ट आहे ना, मी ते कट केलं, 2 फुटच केलं. आता बरोबर किती झाले? 80% लोक गेले. म्हणजे कॅटॅलिस्ट ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी करते ना. कॅटॅलिस्ट डिक्रीजेस ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. कंपॅरिझन करा ना, ग्राफशी कंपॅरिझन करा. कॅटॅलिस्ट डिक्रीजेस ऍक्टिव्हेशन एनर्जी, हेन्स मोर रिएक्टंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉडक्ट. चान्सेस वाढले, पॉसिबिलिटी वाढली. ओके, या पद्धतीने सुद्धा आपण समजू शकतो. That is all about regarding role of catalyst in rate of chemical reaction. Role of catalyst in rate of chemical reaction. Okay, it is really very easy point because you have already known the concept of catalyst. Okay, the catalyst consists mainly 3: less time, less energy required, and rate of reaction increases. Okay, that is how I want to suggest you that the catalyst decreases activation energy. मी कॅटॅलिस्ट होतो, कट केला तर ऑब्स्टॅकल 3च फूट कट केला, 2च फूट ठेवला. आता 100 पैकी 80 लोक आले ना. मी 5 फुटात मी नव्हतो, मी फक्त बघत होतो किती लोक उड्या मारतायत. 40 लोकांनी मारल्या. आता मी कॅटॅलिस्ट, मी पळत गेलो, 3 फूट कट केलं, 2च फूट ठेवलं. आता किती मारतील? 80 मारतील ना. हे माझा रोल काय? 100 पैकी 80 काढले म्हणजे रिएक्शनचा रेट मी वाढवला ना, मी कॅटॅलिस्ट आहे. अलग लक्ष. या पद्धतीनं कॅटॅलिस्टचा पॉइंट आपण बघितला. होपफुली वी हॅव अंडरस्टूड दॅट पॉइंट. सो in next lecture there will be some another interesting point are there, but if you have any doubt then please ask me. ओके, जर तुम्हाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपवरती तो डाऊट टाका, आणि त्या डाऊट क्लिअर करण्यासाठी मी माझ्या परीनं तुमच्या डाऊटचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. लागलास तर त्या डाऊटवरती व्हिडिओ लेक्चर सुद्धा मी बनवेन तुमच्यासाठी. जर तुम्हाला काय डाऊट असेल आणि डाऊट तो व्हिडिओ लेक्चरनं क्लिअर होणार असेल तर त्या डाऊटसाठी मी व्हिडिओ लेक्चर बनवून तुमच्यापर्यंत तुमचं शंका निरसन करण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, होपफुली you have understood that point. Okay, in next video lecture we will see our next point. Thank you.